بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. Praise be to Allah subhanahu wa ta'ala, the Lord of all the worlds, the one who created everything by His power, dispersed the wind through His compassion, and made firm the shaking earth with rocks. We greet and salute the most noble of all prophets, Prophet Muhammad and his pure progenies. Sisters and brothers, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ibadullah, awsikum wa iyai bitaqwa Allah. روي عن الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله جعل شهر رمضان مضمارا لخلقه، فيستبقون فيه بطاعته إلى مرضاته، فسبق قوم ففازوا وقصر آخرون فخابوا. Allah subhanahu wa ta'ala has made the month of Ramadan a field and a domain or a patch for competition. The competing members of His creation shall contend towards His pleasure by submitting to Him. And naturally, there are two types. In this contest, there are those who win by working hard and those who lose by being indifferent. We start with only few reminders. Number one, please, I would like to ask everyone to remain inside and protect themselves from the harm as much as possible. And also, today being the second Jum'ah of month of Ramadan, people who started the beginning of the month for them was Jum'ah. Today is the anniversary of the birth of Imam Hassan alayhi salatu wassalam. And those who started tomorrow, then it is tomorrow. I would like to take this opportunity and congratulate everyone on the occasion of the anniversary of the birth of Imam Hassan Al-Mujtaba alayhi salatu wassalam. Much has been said and written and claimed about the life of the Holy Prophet's two grandsons, Imam Hassan al-Mujtaba and Imam Hussein alayhim as-salam. Unfortunately, most of these literatures not only have given more attention to one Imam versus the other. There's nothing wrong with that, but it just creates an imbalance. And even the books that have been written about both of them, they spend some time trying to compare the strategies that the two Imams used in facing the challenges and the calamities in their lives. Some ill-informed individuals have gone as far as even putting the strategies opposite to each other and designating one with a political compromise for Imam Hassan or quietism, and the other one with political activism and revolution.
This kind of simple analysis or simplistic assessment begs the question that we have to ask. Did the objective of the two Imams, or for that matter, all Imams, truly differ? That means every Imam starts with a unique objective for himself and naturally has to organize a unique strategy that fits that objective. Or they all had the same objective. The strategy had to be organized according to the challenges that they have and the unique circumstances that they had to live in. So this is one question. Or are we facing a concerted negative image, or what we call the negative political negative image building, that unfortunately the enemies of Ahlul Bayt have engaged themselves in doing it right from the early history. We see the image of Khadija al-Kubra is being tarnished. Imam Abu Talib has been tarnished. Amir al-Mu'mineen has been tarnished. Fatima al-Zahra has been tarnished. And Imam Hassan and Imam Hussein have been tarnished as well. So which one? This is something that requires some lengthy time to be addressed. What is absent in this kind of a simplistic analysis is that these people seem to forget that both personalities, Imam Hassan and Imam Hussein, they had the same impulse to safeguard the sacredness and the right of the faith. The hadith from the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, Al-Hassan wal-Hussein, Imaman in qama wa in qa'ada, certainly underscores this central point of view. That they cared, the greatest objective was all the Imams cared about Islam. It was a different strategy to be used, as we see between, for example, Imam Zain al-Abidin and Imam Muhammad al-Baqir and Ja'far al-Sadiq, and between Imam Hussein and Imam Hassan. They are, as the Imam, most knowledgeable and learned in their time, and facing a unique challenge, they decide on the best strategy to be used to confront that reality. We see the same thing happen between Ibn Abbas, Amir al-Mu'mineen, salawatullah salam alayhi. When Amir al-Mu'mineen asks his cousin Ibn Abbas to give regarding a question, and Ibn Abbas gives him the advice, then Amir al-Mu'mineen somehow rejects it or bypasses it and does something else. Ibn Abbas gets either upset or angry and becomes critical. The Imam responds, as an Imam, I have the right to ask you for your opinion, and you have the obligation to respond to my question. Whether I will use it or not depends on whether I see that this advice fits with the strategy that I need to implement in this particular time. So what Amir al-Mu'mineen is saying, that the Imams, as the most learned, have to decide at the end of the day what's the most fruitful strategy that they should use for the crisis that they are facing. So it is their leadership, and they are the one that ultimately have to make decision and choose the strategy that they need to choose for the crisis. Unfortunately, not only we have a problem of the politics of negative image building that comes from our enemy, we as Shias have a problem as well when it comes to dealing with the two Imams. We seem to have forgotten about the life of Imam Hassan completely beyond Sulh al-Hassan and the peace treaty or some anecdotal issues. We seem to forget that Sulh al-Hassan, even if we don't understand it, the last 10 years of the life of Imam Hassan, due to the Sulh and the peace treaty, saved huge number of supporters within that period of time. Some people even claim that had Imam Hassan gone to war with Muawiyah at the time, rather than sign a peace treaty, even the few supporters of Ahlul Bayt that existed,
they would have been annihilated and destroyed. But let's leave that issue for a different time. The hadith that I started with, there is among a list of other hadith that the Imam Hassan gives his opinion. This one is, Imam Hassan uses an allegory of playing field or competing field to draw attention to the nature of the month and the possibilities that the month of Ramadan has created for us. This is the same theme that we see it in Khutbah Sha'baniyah that the Holy Prophet outlined. In the Khutbah Sha'baniyah, فَاسْأَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَةٍ وَقُلُوبٍ طَاهِرَةٍ أَنْ يُوَفِّقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَتَلَاوَةِ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ غُفْرَانُ اللَّهِ فِي هَذَا الشَّهْرِ. Ask Allah, beg Allah, that Allah will give you with the right intention and pure heart, that Allah subhanahu wa ta'ala will give you the privilege to be able to fast and to recite Quran, to spend some time on the recitation of Quran, because otherwise the most cursed and the deprived individual will be the one that this month passes by and does not use the opportunity, the golden opportunity that this month create. Not only once he has reminded the audience of the critical nature, the opportune moment during this month, the Holy Prophet starts unpacking a number of action and deeds that we have to do during this month, which is clearly indicates that submitting to the command of Allah and becoming hopefully God conscious is the challenge, and the only way we can rise to that challenge is when we do something. So that during this month, the month passes by with some changes, however minimal, in our life, so that the person that goes into the month will be different from the person that comes out, however small. Otherwise, if we do nothing, and the opportunity of the month of Ramadan, if an extensive list that the Holy Prophet is trying to tell us that we should somehow be mindful of during the month, if we do nothing and no substantive change takes place in our life, and soon after the month, we are going to go back to the lifestyle that we conducted before, then naturally, going back to the hadith that the Imam Hassan والسلام, talks about, there are winners and there are losers. Those who rise to the occasion and become active and do something and submit to the command of Allah subhanahu wa ta'ala, if I may read, فَسَبَقَ قَوْمٌ فَفَازُوا وَقَصَّرَ آخَرُونَ فَخَابُوا. Some people sat back and did nothing, and others stood up and took the challenge seriously and did something about it. And they are the ones that are going to win. The notion of competition, of competing, or sabq or musabaqa is something that comes from the Holy Quran. In Surah Al-Ma'idah 48, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Had Allah willed, He would have made you a single community of people. But He didn't, so that He may test you in what He has given you. Strive then to excel each other in good deeds. This is the notion of the competition that the Imam mentions it in his example, that ultimately the month of Ramadan should be used as a period or a field in which we compete for doing good deed, because that's the only way we could win. Half of the month has already passed. And there is a hadith from Amir al-Mu'mineen salawatullah salam alayhi that says,
انتهزوا فرص الخير فإنها تمر مر السحاب. Seize the good opportunities, otherwise they will pass like the cloud. So the sooner, the better. As I indicated, it is today or tomorrow, half of the month has already passed. And soon we really become regretful that we didn't spend the time as we should have done. This is the time that we should strive to excel. I pray to Allah subhanahu wa ta'ala to help us in this endeavor, and not only for the safety and well-being of everyone, but also we really need help during this month. We have negative traits that they have to be removed if we want this month to be of benefit. May Allah protect you all. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wal-Asr. Inna al-insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من سيئات أعمالنا، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطاهرين المعصومين وصحبه المنتجبين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أخواتي وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام: هلاك المرء في ثلاث: الكبر والحرص والحسد. فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس، والحرص عدو النفس وبه خرج آدم من الجنة، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل. في 15 من شهر رمضان المبارك من العام الثاني للهجرة ولد سبط رسول الله الإمام الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام في المدينة المنورة. هذه الولادة المباركة التي شكلت بكل مسيرتها امتدادا حيا مفاعلا للإسلام الرسالي الذي احتضنه رسول الله وأهل بيته الكرام. ونحن في أجواء الصوم والعبادة نأخذ من سيرة الإمام الحسن كل ما نقتدي به من قول وسلوك وقيمة تسمو بها أرواحنا وتنفتح بها عقولنا على الحق والعدل والخير في الحياة. فهم عاشوا لله وارتفعوا من أجل تأكيد خط الله في الواقع. كان الحسن بن علي عليه الصلاة والسلام يلقب بالطيب والتقي والزكي والولي والسبط والمجتبى، ويكنى بأبي محمد، وهو من سيد شباب أهل الجنة بإجماع المحدثين، وأحد 2 انحصرت بهما ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأحد 4 الذين باها بهم رسول الله نصارى نجران، ومن أصحاب الطهر الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ومن القربى الذين أمر الله بمودتهم وجعلها أجرا لرسالته، كما نصت على ذلك الآية الشريفة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وأحد الثقلين الذين من تمسكت بهما نجا ومن تخلف عنهما ضل وغوى،
كما اتفق على ذلك أكثر الرواة. ومن أهل البيت الذين شبههم الله بسفينة نوح، وقد قال فيه وفي أخيه الحسين، وقال رسول الله فيه وفي أخيه الحسين: اللهم إني أحبهما فأحبهما واحبب من أحبهما. وقال فيهما: من كل بني بنت ينتمون وينتسبون إلى آبائهم إلا ولد فاطمة فإني أبوهم وإلي ينتسبون. وصفوه أنه كان أشبه الناس برسول الله خلقا وخلقا. قال الغزالي في إحياء العلوم إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: أن لقد أشبهت خلقي وخلقي. كان عليه السلام ولا يزال صاحب المواعظ الحسنة التي أمر تعالى أولياءه بتلقينها للناس وغرسها في قلوبهم حتى تنبت ثمرا طيبا وتعطي حكمة تمتد لتشمل كل مناحي الحياة. وكانت آخر موعظة أطلقها إمام الحسن عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي توفى فيه نتيجة السم، ما ذكره الرواة من أن جنادة ابن أبي أمية قال له: عظني يا ابن رسول الله، في آخر لحظة من حياته. قال: استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجلك، واعلم أنك تطلب الدنيا والموت تطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأت على يومك الذي أنت فيه، واعلم أنك لا تكسب من المال شيئا فوق قوتك إلا كنت فيه خازنا لغيرك، واعلم أن الدنيا في حلالها حساب وفي حرامها عقاب وفي الشبهات عتاب، فانزل الدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كانت حلالا كنت قد زهدت فيها، وإن كانت حراما لم يكن في وزر. لقد روى المؤرخون عن تواضعه وكرمه عشرات الروايات، فمن ذلك إنه اجتاز على جماعة من الفقراء قد جلسوا على التراب ويأكلون خبزا كان معهم، فدعوه إلى مشاركتهم، فجلس معهم وقال: إن الله لا يحب المتكبرين. ولما فرغوا من الأكل دعاهم إلى ضيافته فأطعمهم وكساهم وأغدق عليهم من عطائه، وقال: اليد لهم، لأنهم لم يجدوا غير ما أطعموني ونحن نجد ما أعطيناهم. نقف في هذا اليوم لننهل من معين كلامه الذي يخترق النفوس ويحرك فيها كل أثر طيب، فهو يدعونا إلى عدم الانغماس في مظاهر الدنيا وترك أمور الرزق لله تعالى والتوكل عليه في معاشنا، وهجران الذنوب والشبهات كي لا نتعرض للحساب، وإلى لزوم القناعة وترك المعاصي ولزوم الطاعة ومصاحبة الأخيار. لقد تعرض الإمام الحسن لتحديات كبيرة حاولت ثنيه عن إكمال مسيرة الإسلام والخنوع للواقع السيء القائم، ولكن نفسه الأبية وروحه العلوية وانطلاقا من مسؤولياته كإمام مفترض الطاعة قام بكل ما يلزم حفاظا على مصلحة الإسلام والمسلمين على الرغم من كل تعقيدات الواقع وظروفه السياسية والأمنية الصعبة، فأعطى كل ما استطاع من نفسه في سبيل إبقاء كلمة الله هي العليا. ونحن أمام هذه الولادة العطرة ننحني أمام هذه الشخصية الإمامية المظلومة التي لم تبحث عن شيء لذاتها، بل كان كل همها كيف تدير واقع الرسالة والمسلمين وتوصله إلى بر الأمان.
في هذه الأجواء الرمضانية المباركة نزداد بركة وخيرا ورحمة بهذا الولادة الميمونة لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كل الغنى والسمو والعزة والكرامة وكل الوعي والحكمة والتدبير. فحري بنا أن ننفتح على هذه المناسبات كما ينبغي حتى نعود عودة واعية وحرة ومسؤولة إلى الارتباط الحقيقي بكل الرموز تاريخنا، ومن هذه الرموز مولانا أبو محمد الحسن الزكي عليه أفضل الصلاة والسلام، فسلام الله عليه يوم ولد ويوم ارتفع مسموما مظلوما إلى جوار ربه، ويوم ارتفع مسموما مظلوما إلى جوار ربه، ويوم يبعث حيا. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المحبين لأهل البيت عليهم السلام والتابعين لهم إن شاء الله، إنه سميع مجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.